Santiago de Chuco is a town located at the north of Peru near the Andes. It's a Spanish foundation from 1553. However, its story is millenary. It was converted by Spanish culture and native roots in it. In that way, as the adventurous worry and entrepreneur from Europeans as the tenderness and generosity of natives were assimilated. Santiago de Chuco has among people tireless and tenacious field workers. There are a lot of successful professionals, talented artists, famous poets, and many dreamers. It has also beautiful landscapes. Authentic traditions and unique features. However, they also suffer poverty as many other people in Peru. Most inhabitants accept that poverty as inevitable, and they make up on the happiness under the roof, made of straw and varied wild flowers. But in spite of that, people are sharing love all the time, even in the absence of nutrition and health. Happiness cannot be measured through coins, bullion, real estates or wedding jewelry, but misery is measured and is evident in the alarming rates of malnutrition, infectious diseases, unemployment and alcoholism, among other diseases. Generosity Andina is an NGO created to confront and mitigate these problems, particularly among children and young people. The first project, the Medical Mission, in Santiago de Chuco, has already made 2 medical and humanitarian campaigns in July 2009 and July 2010. In the first year, there was 33 volunteers, including doctors, nurses, pharmacists, family and helpful people. Which work made it possible to take medicines, vitamins, medical skills and a lot of kindness from the heart of the United States of America to Santiago de Chuco. In 2010, there were more volunteers joined in it, and there was more responsiveness. The mayoralty and hospital provided facilities for medical work for being more efficient. Visitors brought an ambulance and a truck full of wheelchairs, crutches, canes, some computers, medical equipment, instruments, and more drugs. Medical Mission Santiago de Chuco is supervised and guided by Peruvian American Medical Society and is the first project of Andina generosity. Now, we want to extend the annual visits activities, continuous and permanent programs instead.
By the moment, the main healthcare center is prefabricated and was donated by the Republic of Cuba after the earthquake in 1971. In these 40 years, it has been deteriorated. Which there is a lack of equipment, modernization, and specialized people. The beds are stretchers. In surgery and birth rooms, there are instruments and equipment conditioned. Radiologists and sonography and laboratories are non-existent, even they use outdated technology. Soy el doctor Juan Mantilla Linares, actual director del Hospital César Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco. En realidad esta es una institución con 40 años de antigüedad, la cual ha venido durante esos años trabajando en bien de la población, en bien de la salud de la población. Actualmente nosotros contamos con una infraestructura, como ya lo dije, muy antigua, cerca de 40 años de antigüedad, lo cual impide el desarrollo normal y el desarrollo eficiente de los servicios que vienen del hospital. Nosotros tenemos hasta cierto punto un hacinamiento de pacientes, tenemos alrededor de 200 pacientes diarios, lo cual congestiona todos los servicios. Tenemos pasadizos muy estrechos, la infraestructura que no es la adecuada, los consultorios reducidos. En el tema de los servicios básicos no contamos en este momento con agua, ni siquiera la provincia cuenta con agua potable, a pesar de que la provincia tiene ya cerca de 105 años de creación. Pero sin embargo, yo creo que las deficiencias en el tema de la infraestructura están también... se suma la deficiencia de los recursos humanos. En este momento somos el único hospital en la Sierra, en La Libertad, en este departamento de La Libertad, la cual no cuenta con especialistas. Nosotros de una forma urgente requerimos la presencia y la participación de especialistas, llámese ginecólogos, médicos internistas, cirujanos, anestesiólogos, lo cual va a permitir mejorar la atención en todos los casos y problemas de salud que se presentan a nivel de toda la provincia. Este hospital César Vallejo de Santiago de Chuco es un hospital de referencia de alrededor de 25 establecimientos de salud, es decir que los 25 establecimientos de salud, los problemas que no son solucionados son enviados a través de un sistema de referencias y contrarreferencias que está constituido por ambulancias y unidades móviles pequeñas como son motos, lo cual hace que los pacientes y este hospital se constituyan el único establecimiento de salud en la recepción de los casos que no pueden ser tratados y darle solución a los problemas de salud en el resto de establecimientos de salud. Yo creo que esta deficiencia tanto de la infraestructura como de los recursos humanos también se suma el tema de equipamiento. Nosotros en este momento tenemos un equipamiento bastante obsoleto. Tenemos equipos como el equipo de radio X que tiene alrededor de 30 años de antigüedad, lo cual falla frecuentemente. Los ecógrafos, uno de ellos ha quedado inutilizado, las estufas, las incubadoras, y yo creo que esta es una situación que genera un caos y una preocupación, ya que nosotros estamos frecuentemente enviando pacientes hacia Trujillo, hacia los hospitales, ¿no?, de referencia, los hospitales con mayor nivel de complejidad. Nosotros trabajamos bajo una política y estrategias bastante dirigidas a la población. Hacemos atenciones de campañas de salud en las comunidades con una frecuencia semanalmente, en los distritos con una frecuencia de 1 a 2 veces por mes. Tenemos actividades de seguimiento de pacientes, los que requieren la aplicación de sus vacunas, a fin de completar el calendario anual para los niños, sobre todo para los niños menores de 1 año.
hacemos un seguimiento personalizado y permanente de la gestante, pero sin embargo yo creo que es una cultura y es una ciudad que todavía requiere modernizar y requiere impulsar el fortalecimiento de una cultura que permita generar una confianza y que los pacientes de las comunidades más alejadas puedan ser atendidos en los establecimientos de salud. Todavía tenemos algunos casos de muerte materna, tenemos una gran cantidad, aproximadamente 35 a 40% de los partos que son atendidos por comadronas, ¿no? o por familiares en su domicilio, y con el consiguiente riesgo de muerte y riesgo de complicaciones, y lógicamente eso contribuye a aumentar los índices de mortalidad materna y complicaciones durante el embarazo. Por otro lado, también tenemos algunas deficiencias en el sistema de diagnóstico de laboratorio. Tenemos en el laboratorio clínico equipos bastante antiguos, ahí requiere fortalecer, pero más que todo yo creo que requiere este hospital una nueva infraestructura. Con una nueva infraestructura nosotros vamos a poder modernizar, podemos equipar, podemos mejorar yo creo que la calidad de la atención, que es uno de los puntos principales sobre los cuales nosotros trabajamos diariamente. Generosity and Medical Mission purpose is to provide medical services, control of pregnant women, health education, especially at school, and surgical procedures all year. So that's why it's planning to build a health and education center, which will have the facility for the care and will be attached a dining room for students, a computer room, library, and job training workshops for young people. There will be a hosting area for volunteers who want to help all these people. The best way to achieve all the objectives in the long term will be when those children and youth develop and continue with this job, by making our dreams come true in Santiago de Chuco.